quantity words. Okay, now previously guys we have discussed the countable and the uncountable nouns, and actually we did some exercises in your book related to this grammatical structure. إذا في الدرس الماضي أو الدرسين الماضيات قمنا بدراسة الأسماء المعدودة والأسماء الغير معدودة, and we said this is very important for you guys to be able to recognize the countable and the uncountable, because you have to use the right quantity words. حكينا إنه قاعدة ال quantity words تعتمد على الكلمات أو على الأسماء المعدودة والغير معدودة. Okay. Now quantity words are used to express quantity and amounts. إذا بداية ما هي كلمات ال quantities? It is a bunch of words that we use to express quantities and amounts. هي كلمات تستخدم الكلام عن كمية الشيء أو كمية الأشياء اللي موجودة عندي. Okay. To use these expressions correctly, you have to be able to identify if the noun is countable or if it is uncountable. Again, we said إنه حتى أتمكن من إني أستخدم هاي الكلمات بشكل صحيح لازم أعرف إذا كان الاسم countable معدود أو اسم uncountable غير معدود. Okay, quantity words like كلمات المحددات الكمية هي much الكثير, many أيضا بمعنى الكثير, a lot of أيضا بمعنى الكثير من, little and a little بمعنى الصغير أو الأقل, a few and a few بمعنى أيضا القليل من, some and any, some بمعنى البعض, وأني بمعنى أي أو لا شيء. Okay, so these are the quantity words that we have to study in this أو in your book. هاي هي كلمات ال quantity words الموجودة بكتابنا. Okay, first of all we are going to study much and many. Okay, why? Because much and many are the most used expressions in English. كلمة much وكلمة many هي من أكثر الكلمات المستخدمة باللغة الإنجليزية. Okay, look at these examples. He didn't have much money. There isn't much time left. And how much water do you usually drink? Okay, again, in the first example, he didn't have much money. You can notice that we used much and the noun is uncountable. اسم money أو كلمة money باللغة الإنجليزية غير معدودة. Okay, this is the first note. هاي أول ملاحظة. Okay, the second thing I want you to notice that in this sentence we have didn't. عندنا كلمة didn't which is a negative form وهي جملة منفية. إذن at the beginning this is a negative sentence. هاي جملة منفية. استخدمنا كلمة much and also the noun is uncountable والاسم جاء غير معدود. Okay, the second example, there isn't much time left. Also we have used much and the noun is uncountable. وكذلك كلمة الوقت هي غير معدودة. Okay, في هاي الجملة. وأيضا الجملة هنا جاءت منفية. So this is a negative sentence and the noun is uncountable. These are very important notes. هاي الأمثلة اكتبوها على الدفتر مع هاي الملاحظات. Okay, how much water do you usually drink? Again, we have used much and the noun is uncountable. وجاء الاسم غير معدود وهو water, liquid. And also this is not a normal sentence, this is a question. وهذه أيضا سؤال. إذن بدي أفهم من الأمثلة اللي أمامي إنه كلمة much أوكي في الجملة الأولى جاءت مع الاسم الغير معدود, so we use it with the uncountable, okay, uncountable nouns, and also we use it in the negative sentences في الجمل المنفية. So much تستخدم مع ال uncountable and also we use it in the negative sentences. Again, example number 2, also we have used much again with the uncountable noun الاسم الغير معدود and also with the negative sentences وأيضا في الجملة المنفية. In the last example, much
Okay, we have used it with also uncountable noun اسم غير معدود. Okay, water. And we have used it in the question. استخدمناها في السؤال. Okay, so from these examples we can understand that we use much when we want to talk about uncountable nouns in the negative and in the question form. إذا كلمة much تستخدم مع الأسماء الغير معدودة وأيضا في جمل المنفية وفي جمل السؤال فقط. Okay, so again كلمة much الناونز هي تستخدم مع الأسماء الغير معدودة وأيضا في حالة النفي وفي حالة السؤال فقط. هاي بالنسبة لكلمة much. This is very important for you to memorize. Okay, now let's see what about many. كلمة many. Okay, again let's read these examples. He didn't have many chances. He didn't have many chances. Too many friends came to the party. And also, how many cups of coffee do you usually drink? Okay, take a look at the nouns. خلونا نشوف الأسماء في هاي الجمل. The first one, he didn't have many chances. كلمة chance بمعنى الفرصة. It is chances وهي من الأسماء الcountable أو الأسماء المعدودة. Okay, look at the sentence. Is it negative or affirmative? طبعا جاءت جملة منفية أيضا. So this is a negative sentence and this is a countable noun. Okay, sentence number 2. Too many friends. كلمة friends we have agreed on it before. It is countable وهي من الأسماء المعدودة. Okay, طيب look at the sentence. Can you see any negativity? هل هنا أي شيء يدل إنه الجملة منفية؟ No, so this is affirmative. هذه جملة مثبتة. Okay, طيب last example. كلمة cups بمعنى الأكواب. It's not coffee. أنا ما بحكي عن القهوة، بحكي عن عدد أكواب القهوة اللي بشربها في اليوم. So how many cups? Okay, كلمة cups this is countable وهي من الأسماء المعدودة. وأيضا هنا لدينا question سؤال. So we understand that كلمة many تستخدم we use it with the countable مع الأسماء المعدودة and in the negative sentence وفي الجملة المنفية. Also we use the word many with the countable nouns مع الأسماء المعدودة في الجملة affirmative الجملة المثبتة. And also we use the word many with the countable nouns, okay, in the question sentence بجملة السؤال. إذا مرة أخرى كلمة many تستخدم مع الأسماء المعدودة plural في صيغة الجمع. okay, في حالة negative وفي حالة affirmative and also in the question. So بيصبح عندي in much تستخدم مع uncountable, many تستخدم مع countable plural, much تستخدم بالnegative والquestions. Many it is used in the negative and in the questions and in the affirmative. تستخدم بجمل منفية وفي جملة السؤال وفي جملة المثبتة. Okay, let's do a little bit of an exercise just to make sure that we have got the idea. دائما عند حل السؤال you have to focus on the noun. نطلع على نوع الاسم إذا كان countable أو uncountable. Okay, first example. Asma doesn't have brothers. Okay, now the word brothers إخوة it is countable من الأسماء المعدودة. Do you think we say Asma doesn't have much or Asma doesn't have many brothers? Excellent, it is many. Asma doesn't have many brothers. ليش many؟ لأنه brothers it is countable. Okay, how وهون عندي سؤال. How guests are you serving tonight? كلمة guests بمعنى الزوار it is countable وهي من الأسماء المعدودة وفي صيغة الجمع. So we say how many guests are you serving tonight? Number 3, Jane didn't eat
eat food yesterday. كلمة food, is it countable or uncountable? Of course it is uncountable, غير معدودة, وبالتالي we say much food. Okay, how milk do you drink a day? Milk, حليب. And we said previously that any kind of liquids it is uncountable. أي نوع من أنواع السوائل بيكون غير معدود، فبالتالي we say how much milk do you drink a day. Okay, last one, places and countries, أماكن وبلاد. Both of them are countable. كلا الاسمين هو أسماء معدودة، وبالتالي we say I have visited many places and countries since I got my passport.